So good morning everyone. তাহলে Good morning, sir. good morning. আজকে আমরা তাহলে কিছু লিমিটেড জিনিস তোরা ওই আমাকে তো একটা প্রবলেম দিয়েছিলি। So the problem was regarding, or I think you have some difficulty in understanding limit দুটো জিনিস, basically infinite limit or limit at infinite. There are two things. So I will make these two things clear for you today. But before that, take your pen and paper. Just I will give one problem and you should try, and it is important for your syllabus or exam. So I may have missed this problem, but today I'm just going to give this problem. Just present screen. So I think now my screen is visible. So problem one. So these two problems which I am giving right now. The first problem is definitely on limit. So the problem is problem one. You should try now and inform me whether you are able to do this or not. Limit x tends to 0, box x. You have to show that or you have to check whether this limit exists or not. This you have to check yourself. So I am giving you 4 or 5 minutes. So in between, take your pen or paper and just try to do this problem. This is nothing but limit x tends to 0, box of x. So if you forgot what is box x is nothing but box function, box of something. It gives highest integer part, not exceeding the number. So whatever number is there in this box, you should take the only integer part of that number, and remember this integer part should not exceed the value of the number. Okay, it cannot exceed. So I think I have discussed a little bit and give you some examples, some numbers, and ask you this what is the box value. So now the problem is, what is the box value of box x, or what is the limit of box x whenever x goes to 0. So I'm giving you 5 minutes. Let's try. If not, I will then help you to try this problem. In the meantime, if you are able to do this problem in paper, just take a picture and share in the screen. Okay, তো প্রবলেমটা বোঝা গেছে তো? প্রবলেম সবাই বুঝতে পেরেছিস তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে ওকে, চেষ্টা কর একটুখানি।
আরে কেউ কি কিছু করতে পারলি? কোনো ভাবে অ্যাপ্রোচ করতে পারলি? স্যার গ্রুপে পাঠিয়ে দেবো? তুই প্রেজেন্ট কর না, কোনো অসুবিধা নেই, ছবি তোল, ছবি তুলে প্রেজেন্ট কর। হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বল, প্রেজেন্ট করতে পারছিস? বলছি যে বলছি যে কিভাবে প্রেজেন্ট করবে একটু বলুন তো। তুই কি দিয়ে করছিস, মোবাইল না ল্যাপটপ? মোবাইলেই করছি। মোবাইলে হলে ওই ছবি টবি তুলতে হবে, তুলে যখন তুই মোবাইলে জয়েন করবি, ওখানেই দেখবি তোর বাঁ দিকে বা ডান দিকের কোণে এরকম তিনটে কোথাও ইয়ে ফুটকি থাকবে, ওইখান থেকেই প্রেজেন্ট স্ক্রিন করতে হবে। তো প্রেজেন্ট স্ক্রিন করে তারপর তুই গ্যালারি বা যেখানে ছবি আছে সেটা তুলে সেটা ওপেন করলে হবে। ঠিক আছে? এই তো, বুদ্ধি হয়েছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইটা করেছিস তাই তো? তাহলে সো বেসিক্যালি থিং ইজ দ্যাট, যে আমাকে উই হ্যাভ টু নো দ্য ভ্যালু অফ বক্স এক্স অ্যারাউন্ড জিরো। তো অ্যারাউন্ড জিরোতে আমরা যদি বক্স এক্স এর ভ্যালুটা দিতে পারি, তাহলে এই প্রবলেমটা করা খুব একটা ব্যাপার না।
অ্যারাউন্ড জিরো বলতে আফটার জিরো এন্ড বিফোর জিরো, মানে জিরো থেকে একটু পরে, মানে বেসিক্যালি আমি ওটা কারো এক্সটেন্ড করতে পারি 0 to 1, মানে 1 এর থেকে ছোট। এই পুরো রিজিয়নের মধ্যে দ্য ভ্যালু অফ বক্স এক্স ইজ জিরো, basically zero. So whenever you have limit x tends to 0 plus of box x, it should be 0. Okay, and whenever the value of or the value of x lies between 0 to -1, এই রেঞ্জের মধ্যে -1টা ইনক্লুডেড নয়, তো এই রেঞ্জের মধ্যে যখন থাকবে, দ্যাট মিনস whenever x tends to 0 minus the value of box x, ও করেছে দ্যাট ইজ ভেরি গুড, যেটা হচ্ছে -1। সো বেসিক্যালি ওটা জিরো হচ্ছে একদিকে আর একদিকে -1 হচ্ছে। যদি একদিকে জিরোটার কোথাও লিখিসনি, সেটা লিখতে হবে। তো ওটা কি হবে লিখতে হবে, নাহলে তুই নট ইকুয়াল কি করে বলছিস? আচ্ছা, ওটা বোধহয় 1 লিখে ফেলেছিস না, 1 হবে না, ওটা 0 হবে। সো একটা 0 একটা -1, দে আর নট ইকুয়াল, হেন্স লিমিট ডাজন্ট এক্সিস্ট। ঠিক আছে, ঠিক আছে, প্রেজেন্ট বন্ধ কর, কোনো অসুবিধা নেই। আমি করে দিচ্ছি। আচ্ছা, এবার আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে আশা করি। আচ্ছা, সো শোনা যাচ্ছে তো? শুনতে পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে, তাহলে সো উই হ্যাভ সলভ দিস প্রবলেম ইন ওয়ান ওয়ে, বাট এই প্রবলেমটা ইউ ক্যান সলভ ইট ইন অ্যানাদার ওয়ে টু। অ্যানাদার ওয়ে বলতে এটা তোদের টাস্ক বা হিন্টস দিয়ে রাখছি, তোরা করবি। সেটা হচ্ছে কচিস যে থিওরেম বা এই লিমিটের যে ডেফিনিশন, কচিস লিমিট ডেফিনিশন, যেটা সেই ডেফিনেশনটা দিয়ে, লিমিটের দুটো ডেফিনেশন, দেয়ার আর টু ডেফিনেশনস অন লিমিট। One is normal definition, which I have told you, epsilon delta, and Cauchy's definition is also epsilon delta definition, but it involves or it helps you to remove the limit L and just help you to rewrite the definition of limit with respect to 2 points. I think তোরা সবাই কচিস যে লিমিট যে ডেফিনেশন, কচিস লিমিটের ডেফিনেশন, এই লিমিটের ডেফিনেশনটা ভালো করে পড়েছিস। এটা ইউ শুড লার্ন, বিকজ এই ডেফিনেশনটা পরীক্ষা আসতে পারে, পরীক্ষায় আসতে পারে যে রাইট দ্য কচিস ডেফিনেশন অন লিমিট। তো সেই কচিস ডেফিনেশনটা যদি মনে না করতে পারি, সেই ছিল বেসিক্যালি ওই এপসাইলন ডেল্টা। এপসাইলন একটা আরবিটারি দিস পজিটিভ নাম্বার, স্মল নাম্বার গ্রেটার দেন জিরো, ইন দ্য এপসাইলনের রেসপেক্ট একটা ডেল্টা, there exists delta such that mod of fx1 minus mod of fx2, this whole thing should be less than delta whenever x1 আর x2 ওই যে তাদের মধ্যে যে ডিস্টেন্স ডেল্টা এই স্যাটিসফাই করে। তাহলে অথবা বলতে পারি যে যে পয়েন্টার এগেনস্টে আমরা লিমিট চেক করছি, মানে আমরা একটা লিমিটের কথা বলছি, কোন একটা ফাংশনের কোন একটা পয়েন্টে লিমিটের কথা বলছি, তাহলে দ্যাট সেই যে পয়েন্টের কথা বলছি, সেই পয়েন্টটা সাপোজ এ, সেই পয়েন্টের কে ঘিরে দেয়ার এক্সিস্ট এ ডেল্টা নেবারহুড, যে ডেল্টাটা আমরা খুঁজে পাবো বা আমরা ইউ হ্যাভ টু সার্চ, সেই নেবারহুড, এই নেবারহুডের কথাটা আমরা বলছি। এই ডিলিটেড নেবারহুডেই বেসিক্যালি x1 আর x2 জিনিসটা লাই করছে, মানে x1 x2, whenever x1 and x2 lies in this neighborhood, এইটা কিছুই না, n dash a delta, মানে আমি আগের দিন বলেছিলাম is nothing but a minus delta to a plus delta this region, and in dash means this a point a is not in this neighborhood or in this region, the point a is deleted, that's why it is dash n dash. So মানে আমরা যদি নাম্বার এই লাইনটা নিই, তাহলে এই মাঝখানে যদি a পয়েন্টটা হয়, এটা যদি a plus delta হয়, and if it is a minus delta, so this our region is total this region without this point a, so this is called n dash a delta. So whenever x1 x2 lies in this region, we should have that mod of fx1 minus mod of fx1 minus fx2 is less than epsilon. সেটা ছিল কচিস ডেফিনিশন।
So you should, or you have to choose epsilon. আমি বলছি তোরা epsilon choose করতে পারিস half. You can take half, 1/2 half. So you take epsilon to be 0.5 and choose x1 and x2 cleverly. You have to choose in such a way that this difference is not less than epsilon whenever such and such thing, such neighborhood exists. So এটা লিমিট এক্সিস্ট করছে না অ্যাকচুয়ালি, তোরা তো দেখলি প্রুফ করলি, কিন্তু আমি বলছি এটাকে করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু প্রুভ দিস থ্রু Cauchy's definition. The Cauchy's definition এটা, this is the Cauchy's definition. So you have to contradict the Cauchy's definition. So how to contradict? You choose epsilon to be half, or you can epsilon to be any number, half, 1/3, anything, any arbitrary number. So epsilon to be half, and you have to choose, or you have to show some x1 and x2 for which this thing is not less than epsilon whenever x1 and x2 lies in this region, or there exists delta for which this thing doesn't hold. So basically you will see that if x1 lies in the negative part, that means from -1 to 0, and x2 lies in the positive part, that means 0 to +1 part. So if x1 will be -1 and if x2 will be 0. Join করলো। So basically this difference will be 1 and epsilon is half. So 1 is not less than half, hence this is contradicting the Cauchy's definition. But আমি এটা hints দিলাম অল্প করে, but you have to do it more properly. প্রপারলি করে আমাকে শো করতে পারিস, চেক করে দেখাতে পারিস, কারণ because it is important from your exam purpose. So আগের দিন এটা একটা গেল, this problem. আচ্ছা, আরেকদিন আগের দিন যে প্রবলেমটা দিলাম সেটার জন্য I opened this website called Woodfarm Alpha. So basically this website, there is a very good software, like অনেকে হয়তো জানিস, this is called Mathematica. It's very good website, not only for mathematics but in different ranges of science, different domain of science. This particular software is very much important, like MATLAB. তোরা MATLAB এর কথা শুনে থাকতে পারি, আর আরো ম্যাপেল বা এই টাইপের কথা শুনে থাকতে পারিস, বা ইভেন এখন there is a software called R, capital R. So এই টাইপের সফটওয়্যার গুলো, this type of softwares are very very powerful software. লাইক তোরা দেখতেই পাচ্ছিস, আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, দ্যাট এই সফটওয়্যারটা, বেসিক্যালি সফটওয়্যারটা তোকে ডাউনলোড করতে হবে যদি পারিস, কিন্তু এটা সাইজও অনেক বড়। কিন্তু এই পার্টিকুলার ওয়েবসাইটটা ওই সফটওয়্যারটারই একটা ওয়েব ভার্সন, মানে এটা ওয়েবসাইট থেকে আমি ওপেন করেছি, আমার ল্যাপটপে এই মুহূর্তে নেই। তো from the website you can also plot or do many things which you can't imagine also. মানে ম্যাথমেটিক্স এর এভরিথিং এই সমস্ত এই সফটওয়্যার গুলোতে করা যায়, কোনো প্রোগ্রাম লেখার দরকার নেই। ইভেন তোরা হয়তো মেবি ইউ হ্যাভ লার্নড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ C and like so many other programming language, and you have done many simple problems like sorting, etc., finding roots, or many more things. So such kind of problems can be done very easily in this software, like in online. So you don't have to, for that you don't have to, সফটওয়্যারটার নাম কি একবার বলবেন? Mathematica. This software is called Mathematica. So as it is evident from the name, is related to mathematics. So but not what can I say, because everything is mathematics, because whatever you do in computer science, there basically all the things are mathematics. So I can assure you there are lots of things it is discovering, or it is adding every day. So in this software, so you can do almost everything in this Mathematica. Actually there are few additional toolbars also which you can add later on with this software, and you can do problems regarding your field in research level. But in your level, in BSc or such kind of level, everything which they are in your syllabus or like that, you can easily find it here. So you see, I am using a software, a web version of this software. So I have written just this is a language, basically it's like C language,
but it's very powerful, more powerful. So you see, I have written only plot sine of 1 by x and just submit it, and it gives me the instant plot of this sine of x function. So if you can use, actually this software is not free, it's not a free software. You have to buy. It have many versions like student version or in say different versions are like that. You have to purchase or somehow use in college or something, where you have to buy in like home education institution version. So but this is available in actually I can assure you this software is available, or you can check, or is actually illegal to say or do, but you can, if you are expert enough, you can find the software and install for free. So this is, you see, this is the graph of sine 1 by x, and you see whenever I asked you to check what is the graph of sine 1 by x, and you see whenever x is approaching 0, basically the oscillation of sine x increases, sine 1 by x increases. So it is oscillating more and more. That's why this is a band. You see, this is like a band, but it's not exactly a band. If I can zoom it, but it's not possible to zoom it from here. For zooming, you need the software to install. You have to install the software and then you can zoom it, but in this web version you can't zoom. So or in another way, you can put limit, or you can put a value. This range is of x is from minus 0.8 to 0.8. Actually you can specify the range of x here. So if you zoom more and more, that means you specify the x value of x very small, the range of x is very small, and you can still see that this is the this sine 1 by x is oscillating, and oscillating more and more as x goes to this origin. মানে x 0 দিকে যত যাবে অসিলেশনটা তত বাড়ছে, but one thing, the value of x can't be 0 because sine 1 by x is not defined at 0. So the sine 1 by x is oscillating, and is oscillating more and more as x approaches to 0, both sides. But the value of sine 1 by x, or the sine 1 by x, does not approach or does not reach 0. It's approaching 0, but it doesn't reach 0. It's oscillating more and more as it goes towards x goes towards 0 from both sides. So you see the limit of sine 1 by x does not exist. লিমিট এক্সিস্ট করতে গেলে কি করতে হতো, একটা ভ্যালুটা একটা সার্টেন কাইন্ডের দিকে যেত, একটা ভ্যালুর দিকে যেতে হতো। কিন্তু সাইন 1 বাই x এর ভ্যালু ইউ সি is oscillating, is not a particular, is not going towards a particular value, it's oscillating between -1 to +1 এর মধ্যে oscillate করছে। So you can't say what is the limit of sine 1 by x as x goes to 0 or at x 0 goes to 0. So এইটা ছিল sin 1 by x এর গ্রাফ বেসিক্যালি। তো ইউ ক্যান এটা গ্রাফের থ্রু দিয়ে বোঝা, গ্রাফের থ্রু দিয়ে ছাড়াও এই প্রবলেমটাকে অন্যভাবেও ইউ ক্যান ডু ইট ইন আনাদার ওয়ে। দ্যাট মিনস ইফ ইউ ইউজ Cauchy's definition, the problem, second problem, which I have already told you, is not a new problem. I am telling you again, but in this time I am telling you or asking you to do this problem বাড়িতে তোরা করবি by Cauchy's definition, and please show me Cauchy's definition. এটা exist করছে না, you know beforehand, so you should be clever enough, or you have to find the trick to prove that this function, the limit of this function does not exist. That means you have to use Cauchy's definition. That means you have to select this x1 and x2 cleverly. Okay, so this x1 and x2 you have to choose cleverly. You have to choose two values such that this Cauchy's definition is violated. So
এটা একটা প্রবলেম দিলাম, এটা করবি, এটা করে অবশ্যই আমাকে দেখাবি। আর থার্ড প্রবলেম, this problem I think you haven't encountered in previously. So এই প্রবলেমটা ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম, এটা অন্য কারণেও। So the problem goes like this f is a function from 0 1, এই ইন্টারভাল থেকে কোথায় যাচ্ছে, is going to r, মানে 0 থেকে 1 এর function f is taking value from 0 to 1 and it is giving you a real number. So it's a real valued function. It's taking a value from 0 to 1 and giving another real number. যে কোনো ফাংশন হতে পারে, অনেক কিছু ফাংশন হতে পারে, এনিথিং। জাস্ট মনে রাখতে হবে দিস ইজ দ্য ডোমেন ইজ ফ্রম 0 to 1, দিস ইন্টারভাল 0 to 1, এটা বেসিক্যালি মানে 0 আর 1 নয়, কিন্তু দিস ফ্রম 0 to 1 is interval, and this is r means real number, any real number is giving an real number. So this is a function, and the function is defined in this way: f of x. This type of functions are called piecewise. So if the value is 1, if x is rational number and x lies here, and the value is -1 if x is obviously irrational and obviously x lies here. So we have a function, is a very difficult function, and this function contradict your common sense of imagining a function by its graph. কি বললাম ব্যাপারটা? Let's আমাদের এক হাতে একটা we know a function. So whenever you have a function, we try to see, or we try to check what is the graph of the function. যেমন আমি আগের প্রবলেমটা করলাম sin 1 by x, আমি তোকে গ্রাফটা দেখালাম। So এরকমই ছোটবেলায় আমরা যত ফাংশন we have encountered many functions, very maybe some complicated functions or very simple functions. So every functions which you have encountered, and you have this tendency to visualize to the graph of the function. যেমন একটা স্ট্রেট লাইন, তার একটা গ্রাফ আছে, হতে পারে একটা প্যারাবোলা, হাইপারবোলা, সবকিছু একটা ফাংশন, and they have some curves or graphs, তাদের একটা করে গ্রাফ রয়েছে। and this thing we actually associate every function with a graph, এবং গ্রাফটা কিভাবে অ্যাসোসিয়েট করা হয়, কিভাবে আঁকা হয়, সেটা তোরা জানিস। but this function contradict our that sense that every function should be associated with the graph. কেন? If I ask you to draw the graph of this function, I think you won't be able to do that. তোরা কি ফাংশনটা গ্রাফ আঁকতে পারবি? কি আমি না বলেই দিতে পারছি না প্রথমে, কারণ তোরা ট্রাই করে দেখতে পারিস, you can try it yourself, so whether you are able to draw the graph or not. So what is the function? I am telling you again, this value of the function f is 1 whenever x is rational, and -1 whenever x is irrational. So this function, if I can assure you, at least I can assure you that you will not be able to draw the graph, or if you try to draw the graph, it will not be possible. So it will be not possible. তাহলে যে জিনিসটা দেখানোর, আমার যে জিনিসটা ক্লেম করছো, ইউ উইল ট্রাই ফার্স্ট, লেট ইউ ট্রাই, বাই টাস্ক থাকলো, হোম টাস্ক থাকলো, যেটা তোরা ট্রাই করে দেখবি কেন আঁকতে পারছিস না, হোয়াই ইউ আর নট এবল টু ড্র দ্য গ্রাফ অফ দিস ফাংশন, কেন তোরা আঁকতে পারছিস না। আর অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা যে এই ফাংশনটার লিমিট ডাজ নট এক্সিস্ট। লিমিট x tends to a f of x, আমার অ্যাকচুয়াল প্রবলেম এটা। সো এটার, আচ্ছা এই এটা কি, হোয়াট ইজ a? a ক্যান বি এনি ভ্যালু 0 1 এর মধ্যে থেকে যে কোনো ভ্যালু হতে পারে।
এটা এরকম why this third bracket, because a can be 0 or a can be 1, because a can be 0 কেন হতে পারে, because I said you that told you that the whenever you are checking limit, so the value of the function at 0 is not required, so a can be 0, x can be 0, x tends to 0 is possible, but the value of function at x equals to 0 is not known. It's possible, so that's why a can be any value from 0 to 1 when 0 and are both included. So এইটা হচ্ছে the কাজ, এটা কচিস ডেফিনিশন থেকে অবভিয়াসলি দেখাতে হবে, বাই কচিস ডেফিনিশন দুটো প্রবলেমই কচিস ডেফিনিশন থেকে দেখাতে হবে, বাট ফার্স্ট ইউ ট্রাই টু ড্র দ্য গ্রাফ and then inform me where you are not able to draw the graph. And next, গ্রাফ ড্র করাটা এমন কোনো ব্যাপার না, ওরা পারলি কি পারলি না ওটা এই মুহূর্তে কোনো ম্যাটার করছে না, the thing which matters is this problem. You have to show that this limit does not exist. Okay, so এই কাজটা করবি, দিস ফাংশন, এই ফাংশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এই ফাংশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে এটা এমন একটা ফাংশন, দিস টাইপ অফ ফাংশন ইউ সি দ্য লিমিট অফ দ্য ফাংশন, কোনো পয়েন্টে এই ফাংশনটা লিমিট এক্সিস্ট করছে না, মানে এটা একটা অদ্ভুত ফাংশন, মানে প্রচুর ফাংশন আছে, মানে মোস্ট অফ দ্য ফাংশনস হুইচ ইউ এনকাউন্টার you will encounter, you see that the function or the limit of the function does not exist at some points, 1 2 3 some points, but the limit of the function, this particular function doesn't exist at any point, the domain এর কোনো পয়েন্টে লিমিট এক্সিস্ট করছে না, ঠিক আছে, যেমন আগের প্রবলেমটা sin 1 by x, এটার লিমিট কোথায় এক্সিস্ট করছিল না, is at point 0 পয়েন্টে লিমিটটা এক্সিস্ট করছিল না, but this problem is far more difficult because এই প্রবলেমটা আর far more important because the limit of the function does not exist at any point, কোনো পয়েন্টে লিমিট এক্সিস্ট করছে না, ঠিক আছে, সো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ। এরপর আরেকটা তোকে টাস্ক দেবো, এটা তোরা খুঁজে বের করবি, তোরা কন্টিনিউটি পড়েছিস, so this is problem 4, is a little more difficult. So the problem is find a function which is not continuous at any point. একটা function, you have to find a function which is not continuous, the limit exist করতে পারে, মানে এটা তুই আগের, you can take the previous example also, but আমি previous exampleটা চাইছি না, previous example এর লিমিটই এক্সিস্ট করছে না। আচ্ছা এই প্রবলেমটা একটু পরে বলবো, কারণ একটু বলার আছে, না হবে না, এটা পয়েন্ট I will discuss or I discuss this problem later, এটা আপাতত হোল্ড রাখ, থাক, এটা কিছু বলার আছে আর। তো তোরা যে তিনটে প্রবলেম দিলাম, এর আগের তিনটে প্রবলেম, এই তিনটে প্রবলেম তোরা করবি। নাও আই এম কামিং টু দ্য coming particularly two things. One is infinite limit. Infinite limit means this kind of thing, limit x tends to c, this kind of thing, and two, limit at infinite, this thing, এটা হচ্ছে এই রকম ব্যাপার, limit x tends to infinite f of x. These two definition or these two concepts you need to explain and you need to understand. The first one is, I think, it's not difficult, but you have to understand infinite limit, that means this kind of limit. So basically এটা হচ্ছে একটা conception, limit এর value হচ্ছে infinite, whenever the value of limit is infinite, we simply mean that the limit does not exist. এটা কিন্তু কোনো লিমিট নয়, is a pure conception, it's a pure idea, because if you remember the definition of limit,
the value of limit should be finite. Limited value infinite হয় না, limited value infinite হওয়া মানে limit exist করছে না। So basically this limit does not exist, but এখানে একটা কনসেপ্ট আছে, সেই কনসেপ্টটা তোকে বোঝাতে হবে। আর এটা সাপোজ ইজ গিভেন এল, এটা লিমিট এক্সিস্ট করছে, এটা এখানে there are no not any problem, এটার ডেফিনিশন রয়েছে, সেটাকে আমরা ইউজ করব। সো ইনফাইনাইট লিমিটের যে কনসেপ্ট, সেই কনসেপ্টটা হচ্ছে এইরকম যে আমরা একটা নর্মাল কেস, ইন দ্য নর্মাল কেস অফ লিমিট আমরা একটা এপসাইলন নিই এন্ড উই টেক অ্যানাদার ডেল্টা, বাট এইখানে প্রবলেমটা একটু আলাদা। প্রবলেমটা দিস ইজ লিটল ডিফারেন্ট বিকজ উই টেক a large positive number, p assign large positive number, it's very large positive number, this is pre-assigned. In place of epsilon we take g to be a large positive. Epsilon was very small, but in this case g will be very large positive number. So why positive, why it's not negative? Because it's like you see is plus infinity, so it's that's why is g is large positive. So if it were this minus n, then we will take this g to be negative number, very small negative real number. So you take a g to be very large positive number, this is pre-assigned, this is fixed. So this is fixed number, then there is a delta, there exists delta such that, or you will be able to find a delta, if you fix g you will be able to find a delta such that fx is greater than g whenever x belongs to n dash c delta. That means whenever, or you will be the first thing you should do, that fix a very large positive number, very large, whatever you like, a very large positive number is fixed, then you will be able to find a delta such that the value of the function f is greater than g. Greater than g means the large number which you have assumed, the value of the function is greater than g whenever x lies in this region. That means whenever, or you will be able to find a region like this c minus delta to c plus delta, this is c minus delta and this is c plus delta. So you will be able to find this type of region. So whenever x lies here, the value of the function f is greater than g. So if you, or if someone choose g to be more and more large number, then this delta will change, but the actual essence of this understanding remains the same. So whatever be the g, you will be able to show that the value of the function f will be greater than g whenever, or there is a neighborhood, and when x lies in this neighborhood around that value, that point c. So you will be able to find the delta, and depending on the delta there is a neighborhood, this c minus delta to c plus delta, and whenever x lies here, the value of fx g will be greater than g. So if g changes, delta changes. Okay, so this is the স্যার concept. বলছি এটাই কি লিখতে হবে? কি লিখতে হবে, কোনটা লিখতে হবে? মানে মানে যদি বলে এই স্টেটমেন্টটা থেকে কজেস ডেফিনিশন এক্সপ্রেশনটা লিখতে, এটাই লিখতে হবে? আরেকবার লিখতে গেলেন না? বলছি যে এখান থেকে যদি বলে কজেস ডেফিনিশনটা এক্সপ্রেশন করতে, মানে এই কোশ্চেনটা থেকে, তাহলে এটাই লিখতে হবে। কচিস ডেফিনিশন নয়, এটা বেসিক্যালি একটা কনসেপ্ট, ইনফাইনাইট লিমিটের কনসেপ্ট। এখান থেকে কচিস ডেফিনিশন কিছু হয় না, কচিস ডেফিনিশন ইজ সেপারেট থিং। ওকে, নর্মাল লিমিটের থিওরেম, লিমিটের যে ডেফিনিশন আমরা পড়েছি, নর্মাল কচিস ডেফিনিশন অফ লিমিট পড়েছি, দুটো ইকুইভ্যালেন্ট, আলাদা জিনিস। আবারও বলছি, দিস ইনফাইনাইট লিমিট ইজ এ কনসেপ্ট, ইজ নট এ লিমিট এক্স্যাক্টলি, বিকজ whenever the value of limit is infinite, that means the limit does not exist. So this is a purely a concept,
This concept means whenever x, what is the concept? The concept is whenever x is approaching c, the function value of the function is going towards infinity. That means is what do you mean by it's going towards infinity? Infinity থেকে যাওয়া মানে হচ্ছে তোরা তুই একটা, you can take a very large number, the value of the function will be more than that, and you will be able to find a neighborhood whenever x lies there. You will be able to show that the value of the function is larger than the value which you have assumed earlier. মানে তুই যেটা ধরেছিস তার থেকেও বড় x ওই রিজিয়নে থাকে। এটা হচ্ছে কনসেপ্ট। দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ইনফাইনাইট লিমিট। ইটস বেসিক্যালি, আবারও বলছি, এটা পিওরলি এ কনসেপ্ট। ইট মিনস ইনফাইনাইট লিমিট হলে কিন্তু লিমিট এক্সিস্ট করে না। লিমিট এক্সিস্ট বা লিমিটের যে ডেফিনিশন, সেখানে ওই যে বলেছিলাম, মনে করে দেখবি, ইউ ক্যান রিমেম্বার, লিমিট এক্স টেন্ডস টু এ এফ এক্স ইকুয়ালস টু এল, এরকম করে তার ডেফিনিশন বলেছিলাম, এফ এক্স মাইনাস এল টেল করে বলেছিলাম। তো এখানে এল, এল ইজ এ ফাইনাইট নাম্বার, এল ইজ ফাইনাইট রিয়েল নাম্বার, বাট দিস টাইপ অফ থিং ইউ ক্যান রাইট হ্যার। ওই এফ এক্স মাইনাস এল করলাম, এখানে এফ এক্স মাইনাস ইনফিনিটি লেখা যায় না, বিকজ দিস ইনফাইনাইট is not a real number, is a part of extended real number, but it's not a real number itself. It's a concept only. Okay, so you can't do the ordinary addition subtraction between infinity, মানে তুই ইনফিনিটি যোগ ইনফিনিটি বা একটা নাম্বারের সাথে ইনফিনিটি, এই সমস্ত, these are not permissible operation. You can't do it here. It's a part of extended real number, but the operations, this operation of infinite does not follow the same operations like we do in like of finite real numbers. মানে ফাইনাইট রিয়েল নাম্বারের যে অ্যালজেব্রা, তার সাথে ইনফাইনাইট নাম্বারের অ্যালজেব্রা মিলবে না, সুতরাং ওই ধরনের যোগ বিয়োগ করা যায় না। সুতরাং এখানে যখন ইনফাইনাইট হয় না, উই রাইট দিস ইনফিনিটি, এটা একটা কনসেপ্ট, এটা 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 ইকুয়ালস টু ইনফিনিটি। জেনারেলি কোনো নাম্বার আমি x equals to infinity এরকম লেখা যায় না, we always write x tends to infinity. So আবার বলছি, ইনফাইনাইট লিমিট মানে লিমিট does not exist basically, কিন্তু the concept is like this. ওকে, তো এটার কোনো কচিস ডেফিনেশন কিছু নেই, এটা নর্মাল একটা কনসেপ্ট, এটা এই কনসেপ্ট। ওকে, উই হ্যাভ ডেফিনেশন অফ লিমিট, এইটার উই হ্যাভ কচিস ডেফিনেশন অফ লিমিট, একটু আগের পেজে দেখিয়েছি, দে আর ইকুইভ্যালেন্ট, বাট একবার মানে দুটোই আমরা আলাদা আলাদা করে পড়েছি। আর this is infinite limit, it's a concept, আর limit at infinite, this is a pure limiting concept, লিমিটের কনসেপ্ট, এটা আলাদা। এটা তুই কচিস, এটা নয়, এই জায়গাটা আবার, এটা তো না, এটা ঠিক লিখেছি, হ্যাঁ, লিমিট at infinity। তো এটার তুই কচিস ভার্সন তুই পেতে পারিস, লিমিট অফ at infinite, you can have কচিস ভার্সন also of this definition, because this is a pure limit, it's a pure limit, এখানে কোনো প্রবলেম নেই। The problem only is the limit point, the x is approaching infinite approach করছে, but the limited value, the functional limited value, this is L, so this is again a finite number, so no problem, the problem lies here only. So we have to deal with this. Okay, we have to express this, তাছাড়া কিছু নেই। কিন্তু প্রবলেম এখানে সেই অর্থে সেরকম কিছু নেই, জাস্ট উই হ্যাভ টু এক্সপ্রেস হোয়াট উই মিন বাই এক্স টেন্ডস টু ইনফিনিটি, এইটুকুনি। ওকে, সো পরের কথায় যাই। যদি তুই বলিস কচিস ডেফিনিশন, হোয়াট ইজ দিস কচিস ডেফিনিশন, এই পার্টটা মানে লিমিট অ্যাট ইনফিনিটি, এটার কচিস ডেফিনিশন যদি তুই বলতে চাস, সেটা এইরকম যে একটা পি অ্যাসাইন্ড এপসাইলন রয়েছে, দ্যার ইজ এ পি অ্যাসাইন্ড এপসাইলন, যেমন আমরা নিই গ্রেটার দেন 0, দেয়ার এক্সিস্ট ডেল্টা ছিল, এখানে একটা ডেল্টা হবে না, এটা হবে জি গ্রেটার দেন সি, such that generally এই if x1 if
x2, this is less than epsilon for every pair x1 x2 greater than g এই জায়গাটা হবে। and what is c? c টা কি জিনিস? c টা হচ্ছে বেসিক্যালি এই রিজিয়নটা আমরা চুজ করেছি। ওকে, কারণ কি ওই x টেন্ডস টু ইনফিনিটি হওয়া মানেই তোকে একটা রিজিয়ন তো কোথাও না কোথাও চুজ করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু চুজ সাম রিজিয়ন without which you can't explain the Cauchy's definition. So the region is c to infinity. Okay, so this is the region. X is going towards infinity. So if it is our real line, so this is infinity. So you have to choose some point. You have to put some cut here, this point C, and you have to check here. So that's why this this region is C to infinity. So in this C to infinity, what you will do, you will take some epsilon greater than 0, which is obviously pre-chosen number, pre-chosen or pre-assigned. And for this epsilon, you will be able to find a g, which is a real number, which is obviously greater than c, or that is greater than c, and such that fx1 minus fx2 is less than epsilon whenever x1 and x2 is greater than g. That means you will be able to find a g here, some point g, such that whenever x1 and x2 lies greater than g, that means lies here, any two point lies here, that means after g, that for these 2 points x1 and x2, the value, the difference of fx1 and fx2 is less than epsilon, this epsilon. So you see the definitions are connected. I mean, if the previous definition of previous Cauchy's definition and this Cauchy's definitions is matching 90%, but just we need to we have to tackle this part, this x tends to infinity part. This part we tackle everywhere in this way. We take a large number and we will show this larger than that. This is the concept of infinite. So this concept we apply everywhere and do a little bit or process it in a different way, and the rest of the things are the same. So if you check the Cauchy's definition, so the earlier Cauchy's definition of finite limit or limit at some finite point, you will see the two definitions are matching. 80 to 90% is matching, but this thing is not matching. This thing is little different here. এটা হচ্ছে Cauchy's definition. তোরা যদি কেউ লিমিটেড ইনফাইনাইটের Cauchy's definition তোরা ডিমান্ড করি, সেটা হচ্ছে Cauchy's definition. আর if you demand the same thing, মানে normal definition, if you demand, তো নর্মাল ডেফিনিশন আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে ওই একই রকম, ওই সি, এটা রিজিয়ন, দিস ইজ আ রিজিয়ন, এই যে রিজিয়নটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। তো এই রিজিয়নে দ্য ফাংশন এফ টেন্ডস টু ওই এল অ্যাজ এক্স টেন্ডস টু ইনফিনিটি। এটা কখন হবে? যে ইফ করেসপন্ডিং টু অ্যান এপসাইলন which is obviously pre-assigned positive number, positive small number, there exists g which is obviously greater than c, such that this thing holds. What is the thing? Is nothing but fx minus l. This is less than epsilon for all x, or whenever x this x is greater than g. So whenever x is greater than g, you see that it is a like same thing. We have just eliminated this x2 part and we put it to the l, this value of the limit. And you know, whenever you use Cauchy's definition, we don't use the limit. We describe the whole thing without using this limit. That is the power of Cauchy's definition. But in normal definition, is little bit easier, but it has some problem because it uses this limit l.
So if you don't know what is the value of this L, you can't use to show the limit exists by normal definition. Then you have to only use only this Cauchy's definition. So that's why the Cauchy's definition is more powerful than normal definition. So in normal definition, the same thing happens. You have to choose some C to infinity, or you have to check to choose this domain C to infinity, and the rest of the things is like that. You have some to choose an epsilon greater than 0 number, very small number, and that for the epsilon you will be able to find the G, which is obviously greater than C. G means this is a number which is obviously greater than C, and for all x which are greater than G, that means whenever x lies here after G, the value of fx minus L is less than epsilon. Epsilon means that a small number which you have chosen, this difference will be less than that. মানে fx minus L এর ডিফারেন্সটা আরো ছোট হয়ে যাবে, ছোট করে দেখানো যাবে, ইটস পসিবল। তো এটা পসিবল হলে তবে আমরা বলবো লিমিট অফ দ্য ফাংশন fx is L at infinity, and x tends to infinity হলে ফাংশনের লিমিট হচ্ছে L. This is the concept of limit at infinity. So আমি দুটো ডেফিনেশনই বললাম, একটা Cauchy's ডেফিনিশন, একটা হচ্ছে নর্মাল ডেফিনিশন। আচ্ছা, এই প্রবলেমটা নাও চেক, এটাই প্রবলেমটা তোদের জন্য রাখলাম এক্সাম্পল 1। এটা তোরা চেষ্টা করবি, সেটা হচ্ছে লিমিট শো, এটা তোরা করবি। দিস ইউ হ্যাভ টু ডু যে fx minus 0, এটা নর্মাল যেটা ডেফিনিশন সেই ডেফিনিশনটা দিয়ে তোরা করতে পারিস, বাট if you wish you can do it by Cauchy's definition also. So এই প্রবলেমটা ভেরি সিম্পল প্রবলেম, যে using the concept of limit at infinity, you have to show that the value of limit is 1. এটা তোরা ট্রাই করবি, কোন না যদি করতে পারিস আমাকে বলবি, তো আমি দেখাতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই, দেখিয়ে দেবো না। ভেরি সিম্পল প্রবলেম এন্ড ভেরি ট্রিভিয়াল প্রবলেম, এর মধ্যে কোনো দেয়ার ইজ নো কমপ্লিকেশন নেই, কিছু নেই, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই দ্য ডেফিনিশন এন্ড রিভিউ। তো এটা তোরা ট্রাই করবি। আচ্ছা, এটা গেল, এটা গেল। আচ্ছা, আর করার মধ্যে এখানে থাকতে পারে, আচ্ছা গেল হচ্ছে লিমিটেড ভার্ব। সো খুব বেশি নেই, তো তোদের কি কারো ক্লাস আছে? না স্যার। ক্লাস নেই তো? আচ্ছা ঠিক আছে, তো ক্লাস যদি না থাকে উই জাস্ট রাখা যাক। নাও উই মুভ অন টু কন্টিনিউটি। তাহলে কন্টিনিউটি দু একটা ছোট ছোট জিনিস বলে দিই। সো কন্টিনিউটির বেসিক্যালি কয়েকটা এক্সাম্পল দেবো। এটা হচ্ছে এইরকম, এই কিউ ব্যাপারটা কি জানিস কি কেউ? কিউ ইজ রেশনাল নাম্বারের যে ক্লাস বা রেশনাল নাম্বারগুলোকে আমরা সেট, সেটাকে আমরা কিউ নাম দিই। অ্যান্ড আর মাইনাস কিউ মিনস রিয়েল নাম্বার থেকে রেশনাল নাম্বারগুলোকে বাদ দিলাম, তার মানে ইরেশনাল নাম্বার। সো বেসিক্যালি দ্য সেট অফ ইরেশনাল নাম্বারস, এটার কোনো পার্টিকুলার নাম নেই। তো আমরা জেনারেলি ইউ হ্যাভ ইউজ দ্য রিয়েল নাম্বার আর, this symbol r to represent all the real numbers, and q means all rational numbers. So irrational মানে কি? irrational মানে হচ্ছে those numbers which are real but not rational. So that's why we write r minus q. So all numbers real number থেকে we just subtract the rational number, the leftover things are irrational numbers. So this is a function taking value 1 whenever x is rational and 0 whenever x is irrational. এটা একটা এক্সাম্পল অফ এ ফাংশন, এন্ড ইউ ক্যান সি, এটা একটু আগে একটা ধরনের এক্সাম্পল তোদেরকে দিয়েছি একটা -1 আর +1 দিয়ে, দিস সিমিলার কাইন্ড অফ থিং। সো you can check, or you can see this function is not continuous if is not
continuous is not continuous at C or at any C. So this is a kind of function which you can show this function is not continuous at any point C. So why I am giving example of such kind of functions, because যে ব্যাপারটা হয় এটা যদি নাম্বার লাইন হয়, so what do you understand mean by continuity? By continuity যেটা লাস্ট ডে আমি যেটা দিয়ে শেষ করেছি, that means যে ফাংশনটা you will be able to draw the function without lifting your pen. Okay, that type of function is continuous function. But if you have to lift your pen, that means there is a discontinuity thing there, and obviously function is not continuous at that point. But so the continuity, that means মানে হতে পারে if you try to check this function, this box x function, you will see that the graph is like this is also called a step function. So this is the graph of the function box x. If you try to draw the function, then you have to expand it. You have to expand it like this. So what is the value of box x? You know, whenever x lies between 0 and 1, the value is 0. Whenever x lies here, the value is 1. So actually these right hand sides are not included. So that's why. So this is the function, and you see this function obviously has discontinuity. Discontinuity where? At this junction. They are all discontinuous. But the function is not or the function is continuous in this interior points. All in this interior point, the function is continuous. There are discontinuities. There are some points of discontinuities like here. So, but the main thing is there are points where the function is continuous. তাহলে whenever you the question আসে যদি চেক করতে বলে যে ফাংশনটা ডিসকন্টিনিউটি কোথায়, where discontinuity is the point of discontinuities, you should at once should be able to write or say that this box function have discontinuities in this junction points, because in this junction the left hand side and the value of the right hand side, these two values differs. Okay, so but apart from these points, at all points এই সমস্ত পয়েন্টগুলোতে the function is continuous. But this problem which I have written, this function is a wonderful example of a function which is not continuous at any point. It's not continuous at any point. So it's a very it's a wonderful example. It is very simple to visible function which is discontinuous at some points, but it's very difficult to imagine also a function which is not continuous or discontinuous at every point in the domain. It's very difficult to visualize. Okay, that's why this problem is very much important. Okay, so এটা গেল। আর একটা জিনিস এখানে হতে পারে, সেটা that is the algebra. It's the same thing, algebra of continuity is similar kind of thing like algebra of limit. So what is meant by that? That if f and g are two functions which are continuous at c, then number one, f plus g is continuous at c. 2, f minus g is continuous at c. Number 3, f into g, this function is also continuous at c. And number 4, if by g is
continuous at C provided g of x is non-zero. It's not zero function, or it's not zero at any point of its domain. So if the function g satisfies this thing, so in this case f by g is continuous function. So you can go through the proof. It's very simple and very similar to the proof of limit. You can, I think, go through this proof in your book. It's very simple, and if you understand the proofs of limit of this algebra of limit, then there will be no problem in understanding this fourth algebra of continuity. Okay, so actually these four problems will may come less in your exam, but the algebra of limit is very much important from your exam point of view, because that is the main thing. It's not very much important, but you should go through the proof at least once. Now so let me conclude today. Just I have given some problems you should try. So for the next day, আজকেই ভেবেছিলাম হয়ে যাবে, কিন্তু আজকে এই জিনিসগুলো করার জন্য আর হলো না। সো নেক্সট ডে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আই উইল এক্সপ্লেন ডিসকন্টিনিউটিস। আমি আজকেই ভেবেছিলাম এটা হয়ে যাবে, আমি আর আজকে পড়াচ্ছি না, এগোচ্ছি না। So discontinuities, this is the next topic we will discuss next day. So we will discuss type of discontinuities and there are some theorems. তো এইগুলো আজকে করাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু এইগুলো করতে করতে আর হলো না। সো তাহলে তোদেরকে অনেকগুলো আজকে প্রবলেম দিলাম। সো ইউ হ্যাভ টু ট্রাই দিস প্রবলেমস। এই জ্যামবোর্ডের এইগুলো আমি শেয়ার করে দেবো। আই উইল শেয়ার ইন দ্য গুগল classroom. You'll be able to find these slides, and from these slides do try these problems, because it will help you to understand limit and continuity more and more. Okay, so এর মধ্যে কারো আর কিছু জিজ্ঞাসা আছে বা জানার কিছু থাকলে জানতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই। স্যার বলছি লিমিট একটা আমাদের বইতে একটা কোয়েশ্চেন আছে, ওটা একটু শেয়ার করবো স্ক্রিনটা? মুখে বলবে। মানে বলছে যে একটা ফাংশন দিয়েছে লিমিটের, লিমিট এক্স টেন্ডস টু 3 fx ইকুয়ালস টু 5, এটা বলছে স্টেটমেন্ট থেকে কজিস ডেফিনিশন লিখতে। কি বলছে বল না। লিমিট এক্সটেন্ডস হ্যাঁ, লিমিট এক্সটেন্ডস টু 3 fx হ্যাঁ ইকুয়ালস টু 5, হ্যাঁ বলছে এখান থেকে কজিস ডেফিনিশন লিখতে। কি বলেছে আরেকবার বলতে, মানে বলতে কি এরকম লেখা আছে কচি, এখান থেকে কচিস ডেফিনিশন বলতে? হ্যাঁ, মানে এই স্টেটমেন্টটা থেকে কজিস ডেফিনিশন আর কি এক্সপ্রেশন করতে বলছে। হ্যাঁ, মানে এটা থেকে বলার তো কিছু নেই, মানে এমন কিছু ব্যাপার নয়। এটা তো দিস ইজ এ সিম্পল একটা লিমিটেড ডেফিনিশন। এটা থেকে যদি কচিস ডেফিনিশন তো এটা পড়েছি, এই একটু আগে বললাম যে লিমিট এক্সটেন্স টু সি বাই এ, কি লিখলাম জানি না, তোরা খেয়াল নেই, এফ এক্স ইকুয়ালস টু এল। তো এটার কচিস ডেফিনিশন যখন বলি, তখন এই এলটার কোনো কাজই নেই, এই এখানে 5 এর কোনো কাজ নেই। তোরা যে ওই নর্মাল এপসাইলন ধরবি, তার এগেনস্টে ডেল্টা পাবি, যে যা যা ছিল, তোরা যেটা লিখ করবি সেটা হচ্ছে x1 fx1 মাইনাস fx2 লেস দেন এপসাইলন, ওই যখন x1 আর x2 এই তিনকে ঘিরে যে ডেল্টা রিজিয়নটা পাবি, মানে n তোর 3 ডেল্টা x1 x2 সেই জায়গাটার মধ্যে লাই করছে। x1 x2 belongs to n dash 3 delta. This is the basically the Cauchy's definition. Nothing, মানে এটার মধ্যে সুপারফিশিয়াল আর কিছু নেই, মানে জাস্ট এটাই কচিস ডেফিনিশন। তো কচিস ডেফিনিশন অফ কন্টিনিউটি যেটা ছিল, আবার বলছি, তোর লিমিটে দুটো ডেফিনিশন আছে, একটা হচ্ছে নর্মাল ডেফিনিশন অফ লিমিট, আর একটা হচ্ছে কচিস ডেফিনিশন অফ লিমিট। ঠিক আছে, কচিস ডেফিনিশন যেটা সবসময় দ্যাট ইনভলভস 2 পয়েন্টস। ওকে, সেখানে এই লিমিটের কোনো ইউজ নেই। অ্যান্ড নর্মাল যে লিমিটেড ডেফিনিশন, সেটাতে কিন্তু নর্মাল এই 5 এর ইউজ আছে। সেটাতে ছিল fx মাইনাস 5 লেস দ্যান এপসাইলন, যখন এক্সটা ওই সাচ এন্ড সাচ এই নেভারহুডের মধ্যে থাকে। সো ওটা থেকে করা বা এটা থেকে করার কিছু নেই, এটা নর্মালি দিস ইজ না নয়নি, একটা নর্মাল খুব সিম্পল অঙ্ক নয়, মানে ওই কচিস ডেফিনিশনটাকে লিখতে বলেছে, আর কিছু নেই। ওকে, বোঝা গেছে?
হ্যাঁ স্যার, মানে এইটুকু লিখলেই হবে তো? হ্যাঁ, সিম্পল ডেফিনিশন, আর কিছু চাইনি। আচ্ছা সিম্পল আচ্ছা। ডেফিনিশন একদম, কচিস ডেফিনিশন, ঠিক আছে? কচিস ডেফিনিশন গুলো কিন্তু ভালো করে প্র্যাকটিস করবি, এগুলোতে যেন কোনো ভুল না হয়। এই ডেফিনিশন গুলো ওরা লিখতে বলে বারবার বহু জায়গায়, এগুলোতে যেন বারবার বাড়িতে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবি। জাস্ট এটা একটা জায়গায় চেঞ্জ হবে, থ্রি যেটা আছে এক্সটেন্স টু থ্রি, ওটা খালি ওই এন ড্যাশ থ্রি ডেল্টা হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এই যে এই জায়গাটা, এই যে এই যে এখানটা থ্রি হয়ে যাবে, এই যে এই জায়গাটা। ওখানটা দেখবি এক্স ডেল্টা ছিল, ওখানে এক্স বলছি সি ডেল্টা ছিল, কারণ কচিস ডেফিনেশনে সি ছিল, এখানে সি বা এ কিছু একটা থাকে, কোন ভ্যালুতে লিমিটটা দেখতে চাইছি সেইটা, সেইটা থ্রি ডেল্টা হয়ে যাবে, আর কিছুই হবে না, কারণ এখানে এক্স টেন্স টু থ্রি দেওয়া আছে, ঠিক আছে? আর কিছু আছে প্রবলেম? না স্যার। ওকে। আর বলছি স্যার, কালকে যে প্রবলেমগুলো দিয়েছিলাম ওগুলো একটু দেখেছেন? হ্যাঁ, তোকে তো বলে দিলাম, তাহলে প্রবলেম একটাই প্রবলেম তাহলে বাকি রইলো, কোন হ্যাঁ একটা হ্যাঁ। প্রবলেম বাকি রইলো, তাহলে সেটা আমি করে দেবো, আমার করা হয়নি, করে দেবো আর কি। হ্যাঁ, তো ওটা আমি তাহলে করে তোকে পোস্ট করে দেবো। বাকি প্রবলেম গুলো তো আমি তুই নিশ্চিতভাবে বুঝে গেলি আজকে, তুমি তাই সেই জন্যই এই জিনিসটা ডিসকাস করে দিলাম, লিমিট আর ইনফিনিটি অ্যান্ড ইনফাইনাইট পয়েন্টে কোন লিমিট। হ্যাঁ, লিমিটিং ভ্যালু যখন ইনফিনিটি, যখনই লিমিটেড ভ্যালু ইনফিনিটি হয়ে যাবে বা লেখা থাকবে এক্সপ্লেন করতে তোদেরকে, তার মানে ইউ শুড বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্য লিমিট ডাজ নট এক্সিস্ট। ওকে, লিমিট ইকুয়ালস টু ইনফিনিটি সামথিং, একটা কিছু একটা ইকুয়ালস টু ইনফিনিটি দেওয়া আছে, তার মানেই বুঝে যাবি লিমিটটা এক্সিস্ট করছে না, একদম পরিষ্কার বাংলায় বললাম। জাস্ট দিস ইজ এ কনসেপচুয়াল থিং, এবং সেটা কিভাবে এক্সপ্লেন করবো সেই এক্সপ্লেনেশনটা আজকে তোকে আমি বুঝিয়েছি। একটা জি ভ্যালু আনবো এনে সেটা তার থেকে বড় বা সেরকম কি দেখাবো, সে কি করে দেখাবো সেটা বললাম। জাস্ট কনসেপ্ট, এবং সেই কনসেপ্টটা তোকে লিখতে হবে। ওকে, এই যে আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি, যদি ওখানে যতগুলো অঙ্ক করেছিস ইনফাইনাইট লিমিট বা ইনফাইনাইট দিয়ে এরকম, সেগুলো সবকটাই হয়নি, তো সবকটাই এরকম আইডিয়া, এটা নয়, এইটা বেশি ইনফাইনাইট লিমিট, যেটা লিমিটের ভ্যালুটা যেটা ইনফাইনাইট, আর লিমিট এট ইনফাইনাইট সেটা লেজিটিমেট জিনিস, এটা কোনো মানে গড়বড়ের কিছু নেই, এটা নর্মালি লিমিটেড ভ্যালুটা ফাইনাইটই আছে, কিন্তু জাস্ট এক্সট্রা ইজ গোয়িং টুয়ার্ডস ইনফিনিটি। এটাকে কিভাবে ট্যাকেল করবো সেটা আলাদা জিনিস। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। আর কিছু নেই তো, প্রবলেম নেই তো? তোরা চেষ্টা করবি মোর অ্যান্ড মোর প্রবলেম সলভ করতে, মানে নর্মাল বেসিক ডেফিনিশন যেগুলো আছে সেই ডেফিনিশন গুলো করবি। আচ্ছা, এই ধরনের অঙ্কগুলো করলে অবভিয়াসলি তোরা যে ধরনের অঙ্কগুলো এগুলো পোস্ট করেছিস বা করেছিস, এগুলো করলে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে, অবভিয়াসলি খুব ভালো। কিন্তু এই ধরনের অঙ্ক থেকে আহ, মানে যেগুলো প্রবলেমস, মোর রিলেটেড প্রবলেমস, সেগুলো পরীক্ষায় আসে, ঠিক আছে? দু ধরনের প্রবলেমই প্র্যাকটিস করবি। তো এইগুলো মোটামুটি থিওরি গুলো পড়লে একবার কোন একটা বইয়ের তোর হাতের কাছে যে বই আছে সেটা একবার পড়ে নিবি, তাহলে এই থিংস উইল বি ক্লিয়ার। হ্যাঁ, যে এক্সাম্পল গুলো করে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা, এই যে যখন ডেফিনিশন গুলো হয়েছে, যে এক্সাম্পল গুলো করে দেওয়া আছে বা যেগুলো আমি বলছি, ইউ শুড গো থ্রু দিস এক্সাম্পল। সেই এক্সাম্পল গুলো যেগুলো বইতে করে দেওয়া আছে সেগুলো দুটো একটা চেষ্টা করবি বোঝা, তাহলেই বুঝে যাবি, এমন কিছু নেই। আর সলভ করবি এই টাইপের প্রবলেম যেগুলো ডেফিনিশন থেকে সলভ করতে বলেছে। You have to show from definition of limit or definition of continuity, ডেফিনিশন থেকে যে প্রবলেম গুলো দিয়েছে এগুলো আসে। আরেক ধরনের প্রবলেম কন্টিনিউটিতে যেগুলো আসে প্রবলেম হিসাবে, আরো অনেক রকম প্রবলেম আছে। প্রবলেম যেগুলো পড়িয়েছি তার মধ্যে কন্টিনিউটি চেক করতে বলে, যেগুলো ছোটবেলায় তোরা আই এক্সপেক্ট তোরা করেছিস, যে পয়েন্টগুলোতে কোনো ফাংশনের দুদিকে ব্রেক হয়েছে, সেই ফাংশন পয়েন্টগুলোতে রাইট হ্যান্ড লিমিট, লেফট হ্যান্ড লিমিট দুটো চেক করেছিস, এন্ড দ্যাট two things are equal and they are equal to the value of the function at that point, এটা হলে কন্টিনিউয়াস হয়। যেভাবে তোরা সলভ করেছিস এই টাইপের প্রবলেম আসতে পারে। এখন কি হবে, ফাংশনটা হয়তো একটু মেবি একটু অন্যরকম ফাংশন, যেটা জটিল ফাংশন হতে পারে, লাইক সাচ বক্স এক্স ফাংশন বা মড এক্স ফাংশন, মড। হ্যাঁ, সো I can add you another problem here. You should, or you can check this function, or you can check the continuity of this function, fx equals to mod x, check continuity। এই ফাংশনটা তোরা কন্টিনিউটি তোরা চেক করতে পারিস, যদি এটা কন্টিনিউয়াস হবে এমন কিছু নয়, কিন্তু তাও এই ফাংশনটার কন্টিনিউটি চেক করতে পারিস, কারণ দিস ফাংশন ইজ লিটল ডিফারেন্ট ইন আর অ্যারাউন্ড জিরো। তো তাহলেও কন্টিনিউটি হবে, কিন্তু তারা কন্টিনিউটি চেক করবে, এটা অ্যাকচুয়ালি
you will come to know that this function will not be differentiable at x equals to 0, because x equals to 0 তে তোরা ছোটবেলায় পড়েছিস, দেখবি this function changes its direction, so দুদিকে দুরকম স্লোপ আসছে, সুতরাং ওটা হয় না, ডিফারেন্সিয়েবল হয় না x equals to 0 তে, বাট ইটস কন্টিনিউয়াস হয়। তো you can check the continuity of this function. Such kind of function, এই টাইপের ফাংশন আসতে পারে, বা sin 1 by x, বা this kind of functions is a little different function, মানে তোরা যারা এই ক্লাসে পড়ছিস আর একটু বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য, যেহেতু তোরা এই কচিস ডেফিনিশন পড়েছিস বা এক্সেলেন্ট ডেটা ডেফিনিশন, ইউ আর লার্নিং মোর এন্ড মোর, so this types of problem will be relevant for your exam, and you can check the book also. There are such kind of problems, and you should go through the examples that solved এক্সাম্পল গুলো দেখলেও অনেক কিছু করতে পারবে। মানে ওই পাল চ্যাটার্জির বইতে যে প্রবলেম গুলো সলভ করা আছে, একটু কসাসলি দেখবি, কারণ অনেক জায়গায় অনেক কিছু ভুল আছে, তো কসাসলি দেখবি, ওই টাইপের প্রবলেম গুলো সলভ করার চেষ্টা করবি। ওকে, আর যদি কিছু বলার না থাকে, তোরা মানে প্রবলেম না থাকে তাহলে লিখ করতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই। এইগুলো সলভ করে আমাকে দেখাবি। ওকে।